Siamo tutti grati a Virginia che ha organizzato questo bellissimo incontro. Se ho capito bene, ma mi dirai se non va bene, l'idea diciamo di questo momento finale è di fare una considerazione un po' più generale. Cioè diciamo, dato che molti di noi vengono da diversi paesi e anche ci sono diverse generazioni, giovani, meno giovani, credo appunto che sia molto interessante confrontarci su a che punto siamo. Io pensavo, quando Virginia mi ha chiesto appunto di essere qui anche per la tavola rotonda, pensavo a quanta acqua è passata sotto i ponti dal famoso articolo di John Kelly, se le donne hanno avuto un rinascimento, did women have a renaissance? Ognuno di noi evidentemente ha esperienze diverse su cosa significa fare ricerca e insegnare appunto le poetesse. Ecco, così mi farà piacere sentire le esperienze di tutti. Per quanto riguarda diciamo, la mia esperienza, malgrado tutto, la scuola normale, benché sia un posto particolare, con studenti e professori molto selezionati, è tuttora non facilissima, diciamo, dal punto di vista, non dico di un'ottica gender, ma semplicemente di proposizione, diciamo, di testi scritti da donne, perché è rimasto, diciamo, più o meno inconfessato, o magari anche esplicitamente confessato, l'idea che si tratta così, insomma, di testi minori che magari vengono ideologicamente troppo esaltati e che insomma le persone serie non si occupano di queste cose. Naturalmente questo non viene detto, o insomma viene in qualche modo accennato, ma come raccontavo ieri a Virginia, nel corso di un seminario che ho fatto appunto sulle poetesse del Cinquecento, una delle risposte, devo dire, più intelligenti e più provocatorie che ci sono state è stato quello di un perfezionando molto bravo, il quale ha fatto un seminario su un falso, cioè su una falsa donna scrittrice, su una falsa poetessa del Cinquecento, a cui addirittura poi è stata dedicata una scuola. Voglio dire, risposta molto intelligente evidentemente, però secondo me anche indicativa appunto di un certo distacco. Ecco, quindi sicuramente moltissime cose sono cambiate, c'è stata una ricca produzione anche in Italia, qua Serena, abbiamo Adriana Chemelli, insomma sappiamo benissimo quanto è stato fatto. Evidentemente non c'è paragone, ecco, con la situazione di alcuni decenni fa, ecco, però direi che, su questo anche vorrei sentire il vostro parere, come dire, c'è da un lato appunto una certa resistenza, più o meno inconfessata, dall'altro c'è un rischio di ghettizzazione, nel senso che c'è il rischio, diciamo, che alcune professoresse diventano quelle che studiano solo le donne, no? E ok, esistono, vengono più o meno tollerate, oppure hanno una presenza a seconda anche dell'ambiente, della loro capacità, diciamo, di rivolgersi, però insomma sono un po' a parte. E l'altra questione è, diciamo, il fatto che da un lato, naturalmente semplifico molto, ma mi sembra che da un lato ci sia appunto una tendenza negli studi italiani, una vecchia tradizione di cosiddetto rigore filologico, storico, che ha evidentemente anche i suoi punti forti, e da qui, diciamo, deriva anche una chiusura a volte, no? Nei confronti di ottiche tipo appunto Women's Studies, Gender Studies, che possono apparire troppo teoriche e troppo poco nutrite invece appunto di conoscenza. Naturalmente questo non è affatto necessario, anche le 2 giornate di oggi, gli studi di Virginia lo dimostrano. Dico. Ecco, quindi credo, ecco, che questa un po' sia la situazione, cioè da un lato moltissimo è stato fatto, dall'altro lato ci sono tuttora forti resistenze, un vero dialogo, un vero confronto, diciamo, fra
la tradizione italiana e quanto è esploso veramente nel mondo anglosassone, ma non solo. Un vero dialogo in parte c'è, ma insomma si potrebbe fare molto di più, perché evidentemente ci sono situazioni di chiusura, di incapacità di vedere gli altri, di incapacità di mettersi in discussione. E appunto poi evidentemente ci sono limiti in tutti gli approcci, nel senso che a volte effettivamente anche, come dire, certe posizioni manichee, certe posizioni molto teoriche, incapaci poi di confrontarsi con la complessità, no, dell'esperienza storica, non sono stati utili a nessuno. Ecco, ma io mi fermerei qui e volevo sentire un po' il vostro parere. Cominciamo da Serena. Allora, sì, il tema per me è di primaria importanza. Dunque, diciamo che complessivamente quello che si può dire è che la generazione in Italia, la generazione che ha provato a immettere negli studi, in tutte le discipline, uno sguardo che tiene conto, diciamo, direi appunto del genere, nel senso non estremisticamente astratto che ha preso di recente, ma diciamo in un senso più legato alla storia del movimento femminista, quindi no, più aperto, più equilibrato. Comunque la generazione che ha tentato questo sta uscendo dall'università, avendo dato moltissimo, secondo me, ma quello che ha dato lo ha dato senza che l'istituzione lo registrasse. In linea di massima tutte le persone che hanno fatto tantissima ricerca, pensate la storia come è stata cambiata profondamente, cioè l'insegnamento della storia non è più lo stesso, non ci sono, ma per uomini e donne, cioè è proprio cambiata. La filosofia anche, la letteratura italiana meno, molto meno. Perché ci sono probabilmente, adesso è difficile a dirsi, ma ci sono probabilmente maggiori resistenze, ci sono stati nel tempo grandi elevate di scudi, moltissima superficialità, poi diciamocelo, molta ignoranza. Ignoranza soddisfatta di sé. Ignoranza soddisfatta di sé. Io ho sentito citare con rispetto qualche tempo fa a un convegno nazionale degli italianisti gli scritti di Virginia, ed era la prima volta che sentivo citare in un clima, diciamo, in una situazione, però diciamo, sanamente in un altro luogo, in un'altra lingua, cioè, quindi si può anche citare, non costa nulla, diciamo. Quindi questo però già io l'ho considerato un dato, no? Infatti la persona che lo faceva aveva 30 anni, quindi forse anche maggiore apertura, magari era stata un po' all'estero, ecco. Cioè, diciamo, la letteratura italiana è molto chiusa, si può anche capire perché. Questo sul piano istituzionale, quindi istituzionalmente poco è stato fatto, poco è stato registrato, e così adesso ci sono dei tentativi francamente un po' opportunistici, mi pare, in questo momento, che non mi convincono molto. Questo su un piano istituzionale. Sul piano dell'insegnamento la mia esperienza invece è molto più complessa, nel senso che io non insegno solo le donne, ovviamente insegno tutto, però sono sempre io e quindi quello si sente, e gli studenti sono molto interessati, molto aperti, maschi e femmine. Faccio un esempio: quest'anno ho fatto un corso sul corteggiano e il terzo libro li ha incantati, li ha proprio incantati, non credevano possibile che ci fosse, così nelle loro parole, un dibattito così attuale. Pensa come siamo messi. Un dibattito così attuale, io avevo i brividi, penso ma proprio attuale magari. Comunque ecco, quindi gli studenti di per sé, se uno non fa crociate, se uno legge i testi, se uno fa capire che ci sono sguardi diversi sul mondo e che la diversità è ricchezza, gli studenti sono molto aperti e interessati, anzi sono stimolati.
I colleghi molto meno, i colleghi sono diffidenti, ti guardano sempre come se fossi un po' un alieno e non c'è dubbio che si paga, accademicamente si paga, proprio su questo mi sembra che non ci sia il minimo dubbio. Dopodiché, appunto, diciamo, mi fermerei qui per ora. I don't feel competent to comment upon the difference between the Italian literary world, as it were, and sort of this difference in generations and sort of what we're seeing here. But it makes me think of an interesting parallel moment, though, this conference and sort of these ideas in art history as well, very much so, and in Italian Renaissance art history, which is also this world that is very much of kind of the great male narrative in so many ways, and that's being, I think, consciously rethought productively at this moment, but actually this conference and engaging with the literary world sort of gives me hope that we can find ways of engaging in the same questions in the art historical world. Now, I have to say, I don't think we have a comparable Vittoria Colonna in 16th century visual culture. I don't think I'm going to be offending anyone if I say that, because I think, as we've all seen, Vittoria Colonna is so utterly rich and so utterly significant, but that there is this possibility for rediscovering that richness and significance in other ways in art history, certainly in female artists, in terms of Sonofisba Anguissola has been getting more attention recently, and she's someone whom Vasari acknowledged and who Cavalieri acknowledged, and so it's not as though that she wasn't acknowledged at the time in the 16th century as significant, but it's almost this sort of interim that has sort of lost her to history. So I think that, kind of recuperation that's happening with Colonna can be happening in the art historical world. And also, though, some of the talks today about these widower poetry engaging with Colonna's precedent and conjugal patriarchism, and sort of the ways in which this might connect to the kinds of exhibitions and things lately that not only focus on female patrons, but on a different sphere and a different world more generally. The question of domestic devotions, I mean, the project that was done by Fitzwilliam, and these kinds of things where it's the multiplicity of functions. And I think that's in a multiple sort of social world. So I think that this has sort of given me hope to delve into and sort of borrow from and hopefully intertwine these two worlds, because I think it's very much a pressing question in art history and Renaissance art history, it very much so as well, this sort of need to rethink, but these seem like very productive avenues that come together, so. I'd just make a couple of comments. The first is to do with the textual situation, which we've referred to repeatedly, which is that I wonder if we've slightly, those of us who've been working on producing editions and discovering new voices, etc., run before we can walk in the textual situation we've arrived at in terms of devising courses where we can introduce undergraduates to the sort of center before we move out to the periphery, if you see what I mean, in that we don't have an edition of Colonna to give to our undergraduates as the basis for a course from which we can then, we have an awful lot more now than we had 10 years ago. We will have more in 10 years' time, but that has meant that when you devise courses, you are limited by what you can teach with. And in the UK, there's this funny situation where, because we teach from the original text, not the translation, but there are lots of texts that now exist in translation where there's no modern Italian edition. So we're in a funny kind of situation where we could teach the translation, but we can't teach the original. So that I found in trying to kind of put groovy new things in courses that I've been a little bit stymied by what I can actually provide my students with. So that was the first point I was going to make. So another argument for an edition. The second thing I was going to say was that I found it really, really productive in terms of kind of integrating female voices into a broader teaching program that doesn't ghettoize them.
to teach a course on the Counter-Reformation, which I'm so interested in all sorts of ways, because especially thanks to Virginia's fantastic book, which can now be my kind of core text. As soon as you think about gender in the Counter-Reformation, you can't think about the Counter-Reformation in the same way at all. So a whole historical period starts to kind of morph and change shape in some really interesting ways, which the students find fascinating. So by recontextualizing a whole group of voices, historically, that I found a really productive way of sort of bringing women writers into a discussion in a way that seems very engaged with whatever else was happening. And so that's the course that I think for me has worked best thus far. I also teach a course on lyric poetry in which, we start from Colonna rather than painful. but we read her in conversation with other poets. But it's actually when you get to the Counter-Reformation that I think it gets really quite exciting at an early level for undergraduate students. Aggiungo qualche osservazione basata sulla mia esperienza. Credo che la formazione sia fondamentale per cambiare un po' lo stato delle cose attuale. Parlo avendo tanti amici italiani che fanno filologia romanza, la Sapienza per esempio, e trovo ancora molta resistenza anche da parte di loro. Vi faccio esempi con alcune delle perle che ho sentito dire. Parlando di Vittoria Colonna mi sono sentito dire «Ah sì, la figlia del cardinale». Oppure parlando del petrarchismo mi hanno detto «Ah oddio, le petrarchiste noiose». E quindi c'è ancora tutta questa prospettiva negativa. Oppure sì, quello è un argomento di donne, tu che ne fai a parlare di quello? Quindi credo che sia importante riscrivere la storia della letteratura, per cominciare, dando visibilità anche alle donne. Ho visto per esempio i manuali, quando preparavo gli esami di dottorato, ho usato vari manuali italiani, e anche per il Novecento non c'era le donne venivano messe da parte, la scrittura femminile in un riquadro che veniva messo letteralmente fuori dalla narrativa della storia della letteratura. E quindi bisognerebbe cambiare quello e iniziare fin dall'inizio. E poi anche con figure come Vittoria Colonna, perché non fare un seminario solo su Colonna e analizzare una figura centrale? Fantastico quello. E anche di tradurre lavori come quello che ha fatto la professoressa Cox, perché non c'è un'edizione italiana, in modo da eliminare quest'idea che gli stranieri hanno una prospettiva, lasciamoli da parte, che ne sanno loro della nostra letteratura, in modo da citarla in italiano. È un libro importantissimo che ci ha fatto capire che la storia della letteratura del 500, scusatemi, del XVI secolo, era stata per tanti secoli, aveva per tanti secoli ignorato questa presenza fortissima delle donne, e quindi bisogna cambiare proprio, riscrivere la storia. E voi che siete professoresse in università importanti, credo che a questo punto abbiate l'opportunità di fare queste cose di questo tipo. Anche di incoraggiare, come ha fatto la professoressa Cox con me, di incoraggiare non solo studentesse ma anche studenti, di non far pensare alle persone che solo le donne possono studiare le donne, che sia un argomento femminile, non ci dovrebbe essere una divisione. E questo l'ho sentito in discussione qui anche a questo convegno. Parlavo con un professore che mi diceva «Ma qui parlano solo le donne». E io gli ho risposto «Non c'è un motivo cioè non dovrebbe essere così». So che lei ha provato a includere una presenza maschile. L'ho invitato a parecchi studiosi. E ho fatto presente questo fatto, ho detto, io parlando con lei so che lei ha fatto di tutto per avere una presenza uguale. E quindi credo che anche questo sia molto importante. Però ripeto che dobbiamo cambiare proprio il modo in cui si fanno, in cui si insegnano queste autrici. Quindi un corso su Colonna, poi volendo anche un corso sulle colonniste, come ha detto Shano, non c'è bisogno di aspettare fino al 2047 per creare questi neologismi, no? Perché non possiamo, così come Bullock ha inventato queste rubriche amorose, in morte, in vita, tutte queste cose, bisogna solo pubblicare un articolo dove chiamiamo colonniste e così si comincia, no? Qualcuno ti leggerà, ti citerà, non so, dopo un paio di articoli esisterà la parola colonnista, coloniana, eccetera.
That was great. We start by reinventing language. I have various things to say, but I thought it would be great if we could ask Remi to speak, since she comes from an unusual position of having been, well, still being in English studies, which has a very different relationship to gender and women's writing, and it would be interesting to have your view coming into Italian studies. I should say I have to return to Rome, which is why I'm sitting here, not there, so I'm going to be sneaking out in 20 minutes. But, as someone who's traditionally in English but has been sneaking into your field, I would say that the experience of teaching Vittoria Colonna inside the context of European women's writing is really different from what probably most of your experience is. So, for example, when I teach my devotional poetry of the Renaissance class, I pair her with John Donne's sonnets and with Amelia Lanier and with Mary Roth and with, in other words, the isolation of, those, for example, Queen Elizabeth translated Ochino and gave her translation to Catherine Parr, who was the Queen of England, Henry VIII's, and then she did Marguerite de Navarre's long poem to her niece, whose name I just forgot, the Meditations of a Sinful Soul. But there we have Queen Elizabeth translating Ochino and Marguerite de Navarre, giving it as gifts to Henry VIII's wife. There's this really rich conversation that's going on across the channel, across the ocean, that I think we often miss. I would also say, because English is probably a generation or so ahead, we tend not to teach women's writing classes anymore in English, and I think that's the next step. First we should applaud that we're reading women at all, but can you imagine a Victorian novel class that didn't include Jane Austen and the Brontes and George Eliot? And at the same time, I graduated from college at Yale in 1989. We didn't read English novels written by women. We read English novels. So, per forza, it would have been a very false distinction. So I think it behooves us also to think about, of course one can always teach single author classes, and that's a totally different kind of enterprise, and that's great. But I think ghettoizing or putting women always in the same category, because there's lots of rich conversation, teaching my class on love poetry, I always teach what I can find of Vittoria Colonna. now, there's a bunch of poems, but that turns out to be a super interesting conversation. So not asking questions about, as a woman writer, what did this person do, but as an important writer. I think that's the single best step in terms of just creating more dialogue, both across different countries, but also within traditions that women weren't thinking of themselves as in their own little canon when they were writing poems. Margaret Cavendish and Mary Sidney translated the Psalms with her brother Philip Sidney, very well-known sonneteer. But we don't separate those out as if they were two different projects. That was one project. So I guess I've been trying, when I'm now teaching a women's writing, the Renaissance graduate class on Italian, French, and English writing for the first time in that context. And I'm missing the men, to be honest, because the men would make it more interesting as a comparison. In other words, it feels artificial. And I think maybe that's a healthy symptom of something that we could try to open things up in a different way. Yeah, I think one thing you said then, Remi, is tremendously important when we think about the Italian tradition of literary studies, that anyone who grew up studying English literature just had women as part of the canon anyway. I had the most stultifyingly conventional and traditional school education, but we still read Jane Austen, whatever, and it was never approached from a particular gender angle. It's just, she was part of the canon, so you did her along with, Dickens or whatever. And that just doesn't exist within a traditional Italian way of looking at the canon. I suppose maybe even because it seems to me that there tend to be quite rigid divisions within Italian literary studies, in the sense that the literary is conceived of in really quite a strict and narrow sense. So someone like St. Catherine of Siena, who is clearly a great and very influential female figure, and I
think we can study the texts attached to her name without worrying ourselves about issues of, whether she actually wrote. But she, it seems to me, hasn't been kind of fully. Religious writing is seen as something rather other than literary writing. So I would imagine, I don't know absolutely, that most courses on medieval literature are looking at Stil Nova and Dante and so on, and she would be not incorporated within that tradition. And then otherwise, it seems to me that probably looking back, again, my experience of like a traditional way of approaching Italian literary studies comes from, my own undergraduate education in Cambridge in the 80s. And we literally had just one woman on the syllabus, one text by a woman, Sibilla Aleramo, una donna. No one appeared on the Renaissance course. We didn't even have the special little ghettoized section of Petrarchiste and so on. So I think it's, even though I agree with all kinds of what you were saying, and my own courses, like I taught a course last semester, which several people in this room participated in, either as students or auditors, and on lyric poetry from Petrarch to Marino. And I was doing exactly the same as you were just talking about, looking at a kind of dialogue between male and female poets throughout the whole period and so on. And that does seem some kind of ideal. And yet, you kind of feel within a tradition where women have been excluded in the past. You need some kind of stormtrooper kind of focus on women's writing just in order to give it a place around the table. Remy, you just can't avoid it. I mean, it can be a gesture of goodwill. If you don't know, because nobody ever told you, that in the 18th century, women were very active. They were writing lots and lots of poems. They were everywhere, particularly in Arcadia, but not only. And Bergalli was doing what she was doing, and so on. If you've never been told, you can't just, you must point that out. You must raise the question necessarily. I think that until my point of view, when I wrote a manual for the school, my point was to raise the question. Quite the opposite. I mean, to say, right, now women were absent from our civilization, were they? I mean, are we actually telling our students that women just didn't exist? They were only reading when they were. Otherwise, men have built our culture entirely. Because this is the message. This is the message. Unless you raise the question, say, right, where were the women? What were the women doing? Unless you raise the question, nothing can be done. Now, once you have raised the question, seriously, and then try, for example, to say, as I do regularly, I quote Virginia, I say, right, in Italy, in that period of time, there were 350 women published. Nobody knows. My colleagues don't know. It's not that we are talking of students. So unless you send a different message and sort of point out that there has been a problem and still there is one, you can't really pretend that is equal, that you just have to talk of authors. It's not true. Numbers raise a really interesting point as well, don't they? Because published women in the 16th century, what does the Swiss book say for England? It's something like 8? Yeah. It's tiny and for numbers. Italy, it's... And France? Yeah, so 200. France is 30 something. 30, So, yeah. I mean, the difference is so enormous that it makes the... Interesting point, isn't it? To point as just numbers. It is very... very interesting to start. Quello che secondo me si può fare, tornando su quello che avete già detto, è trattarle come uomini e trattarle come donne, mi spiego. Trattarle come uomini nel senso come tutti gli altri autori. Mancano le edizioni, questa cosa è chiaramente gravissima, perché non sono trattate come gli altri. Facciamo edizioni di non minimissimi autori del Cinquecento, non c'è l'edizione della Colonna, ma non c'è l'edizione di tutte le altre, nel senso...
mancano i commenti, manca tutto. Per cui secondo me questo è il primo punto, anche per evitare tutti i discorsi vaghi che spesso noi italiani ricriminiamo agli anglofoni, ok? Quindi tornare in un certo senso alla filologia, riassumendo. E dall'altro trattarlo come delle donne, per cui qual è il reale contributo specifico? Qual è, dove emerge questo loro essere donne, nel loro essere poetesse? No, nel senso, a me interessa la Colonna perché è una poetessa, innanzitutto, prima perché mi sono occupata delle sue poesie, no? Non tanto perché era una donna, ma perché era una poetessa. Per cui il suo essere donna poetessa, che cosa cambia? No? Io ho questa domanda rispetto alle donne poetesse che brave, ok? Poi c'è tutta l'ampia gamma di valori estetici tra la Colonna e insomma. E anche su questo secondo me bisognerebbe... I thought that Shannon's paper offered quite a good answer to that today. I mean, it's clearly something to do with decorum and with the way in which women were expected to behave that meant that one of the first women to participate in the lyric tradition wrote verse to her husband rather than to some, imagined male love, nameless love. I mean, that would have been very difficult for someone in Vittoria Colonna's position to do. And also the language is kind of not there. I always think it's fascinating that, half of Petrarch's poems to Laura are describing in these fabulous blasons her extraordinary physical beauty. And that so much does not translate into anything a woman could possibly write. There's like one sonnet by Gaspara Stampa where she raves about Colaltino's spazioso petto and so, but it just does not translate. It becomes risible. No one pursues that line. The only other poem I've come across where a male body, beautiful body, features large is Isabella d'Amora's poem about a kind of blason about Christ beauty. So, there's a good article by Vicky Kirkham about this, that female poets had to find different ways to deploy Petrarchan erotic language, and one of them was to, deploy this erotic language within a marital context which fitted with female decorum, and I think Shannon showed very well that then became something that male poets could also use, so that the lyric language was kind of transformed through this means. So that seems like one way in which it could be useful to look at these women as women. I mean, I always think one article which was very, very fundamental within the English-speaking world, and which should be cited as often, I think, as Joan Kelly's Did Women Have a Renaissance, is Joan Scott's article from the 80s, Gender, a Useful Category of Historical Analysis, which caused all kind of controversy at the time, but which is, I cited this at the Scuola Normale at a conference before Christmas, it is the most downloaded article in the American Historical Association's entire database. It's had a massive influence. What I love about that article is it's so modest. Gender, a useful category of historical analysis. It's not saying the only one. It's clearly, there are all kinds of factors which all intersect. But it seems to me that among the more kind of hardcore resistors to any kind of adoption of a gender approach within the kind of establishment of Italian literary studies, there seems almost a kind of irrational desire to say that gender has nothing to do with anything to do with literature, which isn't even common sense at all. Io credo che quello che Virginia, ha fatto vedere, cioè una presenza insospettata delle donne, no? La cosiddetta nell'età della Controriforma, è importante anche perché, la riscoperta in questo caso
di quello che tradizionalmente viene visto come viene visto come un dettaglio secondario, cioè le donne che scrivevano nel secondo Cinquecento, in realtà, ben al di là del problema che pure è di grande interesse, ha a che fare col canone letterario, cioè ha a che fare con un aspetto, diciamo, che secondo me si rifà a Bembo e a Croce, per dire così, cioè sul fatto che il vero critico letterario, il vero professore di letteratura italiana si occupa di cose serie, si occupa di testi veramente letterari, e questo significa che, non so, testi che parlano di filosofia, che parlano di religione, no, non rientrano propriamente nel canone. Quindi questo, diciamo, è un aspetto che da un lato, non so, penso agli studi di Raimondi, cioè non è, diciamo, che sia l'unico elemento, però sostanzialmente quello che resta come giudizio di valore, che poi naturalmente può essere ricambiato a seconda degli interessi, però diciamo è che c'è una gerarchia. C'è una gerarchia proprio anche di generi letterari. E diciamo, allora riscoprire la presenza delle donne nella Controriforma vuol dire non solo andare al di là dei classici studi di Dionisotti, ma vuol dire anche appunto reinterrogarsi su quali sono i confini della letteratura. Per quello che diceva Veronica, cioè io penso che non sia sufficiente, nel senso che c'è una disparità troppo forte. Cioè, io credo che uno almeno degli aspetti, diciamo, che è venuto fuori, spero chiaramente da questo seminario che avevo fatto, è che non solo non abbiamo testi, non solo non abbiamo edizioni, cosa naturalmente che invece va assolutamente a cui bisogna assolutamente porre rimedio, ma io credo che anche se ci si mette in un'ottica più possibile oggettiva, tu puoi benissimo negare che non esiste un problema di scrittrici, che non esiste un'ottica di gender anche usata nel modo più discreto possibile, ma non si può negare che le scrittrici, diciamo, sono state trattate dalla critica in un modo vergognoso. Ma cioè, voglio dire, basta fare una piccola antologia dei modi in cui anche grandi studiosi, anche storici dell'arte, hanno parlato delle donne, viene fuori un museo degli orrori. Allora dico, cioè, questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Ora dico, il fatto che Vittoria Colonna interessi, soprattutto perché era brava, usiamo queste vecchie categorie da maestre delle elementari, è insufficiente. Secondo me è insufficiente. Per due motivi. Scelgo Vittoria Colonna perché stiamo parlando di Vittoria Colonna, ma è chiaro che il problema non è solo questo. È insufficiente per due motivi. Primo, perché si tratta di non nasconderci il fatto che non a caso non abbiamo edizioni di questi testi, che non a caso non c'è una presenza di queste scrittrici, cioè che non a caso, no, si è sempre parlato di queste scrittrici chiedendosi se erano belle, se erano brutte, come si comportavano a letto e tutte queste cose qua. Questo è un dato di fatto. E poi, diciamo, quindi non possiamo dimenticare tutto quanto di negativo pesa su questi testi, su queste esperienze storiche. E poi dico, è vero che non bisogna cadere nell'ottica manichea che perché una era una donna è bravissima, ha scritto cose meravigliose, è chiaro che no. Però, diciamo, appunto, qui riprendo quello che diceva Virginia, ma siamo sicuri, diciamo, che non sempre, ma in qualche modo che va di volta in volta visto, non c'è una specificità anche nel linguaggio poetico, nel linguaggio letterario legato al gender. Cioè. Quindi diciamo, io capisco benissimo la tua posizione perché è stata a lungo anche la mia, cioè noi siamo state educate, anche se sei molto più giovane di me, noi siamo state educate a pensare che se tu volevi studiare dovevi essere un essere umano, dovevi essere come un uomo, neutro. Diciamo, e questo, diciamo, se no diventava una scorciatoia, il fatto di dire no perché io sono una donna, il fatto, come dire, l'identità sessuale doveva essere assolutamente
scissa, diciamo, da quello che era lo studio, perché quello era il modo di farsi valere. Benissimo. Dopodiché io mi ricordo che dopo il primo anno che avevo passato negli Stati Uniti sono tornata, c'era un convegno degli italianisti e io, diciamo, mi sentivo stupidamente europea superiore a questa idea delle quote, a questa idea del genere, perché noi siamo al di là, noi siamo portatrici di valori universali e quindi insomma cosa si sta a dire, non c'è bisogno delle quote, no? Allora questo convegno, vedo tutti schierati, no? Tutta la presidenza, mi sentivo un po' a disagio e non capivo bene perché. Poi ho visto erano solo uomini. Allora dico, allora un problema esiste, cioè non possiamo far finta che non esiste. È giusto dire che se si fa un convegno di sole donne, tu dirà, ecco, vedi, solo le donne parlano delle donne. Ma non dimentichiamo che per secoli, e anche in tempi molto vicini ai nostri, ci sono fatti convegni dove i relatori erano solo uomini e le segretarie erano solo donne. Cioè, non possiamo dimenticare queste cose. Quindi diciamo, questo non è solo un aspetto, come dire, di costume, un aspetto politico in senso generale. Io credo che dobbiamo trarne le conseguenze, ma molto tranquillamente, mantenendo tutti i nostri strumenti di distanziamento scientifico, filologico. Però non possiamo dimenticare queste cose. Sì, volevo riprendere un attimo un'osservazione, mi sembra molto intelligente, che faceva Umberto, no? A proposito, mi riferisco naturalmente alla situazione italiana, che è quella in cui sono vissuta e che quindi ho vissuto in prima persona. Cioè, come possiamo uscire in qualche maniera da questa impasse? Credo che un buon inizio potrebbe essere quello di modificare gli strumenti didattici che vengono usati nell'insegnamento della letteratura italiana, ma non partendo dall'università, partendo dai livelli, diciamo, almeno delle scuole medie superiori, insomma, nel senso che la mia esperienza degli ultimi anni mi ha mostrato che se io faccio riflettere gli insegnanti nei corsi di formazione tipo PAS, TFA, eccetera, su questo problema, su questa problematica, scopro che effettivamente questi insegnanti non possono aiutarci, venirci incontro perché, come diceva appunto Serena, non sanno niente, cioè hanno dei vuoti per quanto riguarda la presenza delle donne nella tradizione letteraria, cioè proprio non sanno assolutamente nulla, scoprono delle figure, scoprono dei nomi che per loro non esistevano nel loro orizzonte culturale, insomma, quindi credo che lavorare sugli strumenti attraverso i quali si trasmette la tradizione letteraria, sicuramente potrebbe essere un buon inizio, no? E questo poi si ripercuote naturalmente anche ai livelli universitari. E volevo, proprio perché effettivamente questi discorsi li ho vissuti in prima persona dalla fine degli anni 70 in poi, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto che la dice molto lunga sulla mentalità della nostra accademia. Quando io mi accingevo a pubblicare l'edizione moderna del merito delle donne, avevo fatto leggere il mio lavoro, l'introduzione, insomma, il lavoro che avevo fatto su questo dialogo a un collega che allora era già in cattedra, anche se aveva pochi anni più di me, e il suo commento al mio lavoro è stato: ma sei sicura che sia veramente esistita questa donna? Ecco, scusate. L'avevi scritto te, l'avevi scritto. Te lo dirò in privato, scusa. Ecco, la mia risposta è stata di andare in archivio e portare appunto il certificato di morte e una parte del testamento. Dopodiché gli ho detto: tu che dici, è esistita? Scusate. So I don't want to deviare troppo from our trying to solve the problems of the Italian gender dynamics of the academy, but I just wanted to speak a little bit as a kind of outsider, as an art historian who has fostered an interest in Colonna for a while, but has never actually,
published on her or thought deeply about, well, thought deeply, yes, but had a chance to express those thoughts in public. Or maybe my thoughts aren't so deep, I don't know, you be the judge. But at any rate, first of all, I just wanted to thank everyone in the room who has done so much to make her available. And I know that we keep talking about the mancanza of an edizione nazionale and the availability in English, but I cannot thank you enough if you have participated in that movement, because it has changed other fields as well, not just literature. And so I think Jessica's absolutely right. One of the things that makes Renaissance art history difficult is that in the Cinquecento we don't have a colonna. You know, we have Artemisia in the 17th century, and she can throw down with the best painters of the 17th century, and she is absolutely amazing and far beyond, you know, a simple one-sided figure. But what I find really interesting about the colonna, the interest in colonna and what we've done here over the last couple days, is that to me I see a real hopeful possibility for a kind of, you know, renewal of interdisciplinarity. And one of the things that making colonna and other of the rime spirituali available has really done has helped sort of shock us out of the idea that theology was a top-down process in the 16th century, and that it was always codified by, you know, bishops and whatever. And this is not to say that the only thing that is happening in rime spirituali is theology. There is much more going on, as we've seen, but it is so useful as someone who tries to think about images and theology to see how people in the 16th century, women, men, are working through complicated ideas of transcendence, of mystery, of, you know, what is my body and how does it relate to this piece of bread that is also a body? You know, like, this is kind of incredible. And it gives us a new way to think and to teach that was not available a decade ago, you know, when I first started teaching. The other thing is that it really problematizes dynamics of high versus low in a way that I think is really productive, and, you know, kind of high culture versus low culture, because the incredible, you know, refinement of Colonna's poetry, and then seeing how it, you know, goes out into more popular veins, you know, all of this shows that there is an incredibly rich tradition here that I think really breaks down some received ideas about the division of high versus low. And last, you know, I just can't help but feel that as you know, when I went in to start my graduate studies, I hoped that there was going to be this amazing ability to work across the literature and art divide. And I have actually found, and perhaps it's just my own subject position, I don't know, but I've just found that, you know, since I started grad school, that it seems like the literary and the artistic are actually kind of, in many sectors, closing off conversations that had gone on in the 70s, 80s, and early 90s. And this, to me, seems like a place where we really, there's a lot of cross-pollination going on between the literature, the art, the theology, and so I would just throw out a plea to keep the conversation going and to break down as many barriers in terms of gender dynamics, but also interdisciplinary silos. And just thank you all for the work you've put in, and let's keep going till 2047 and beyond. The third and last art historian will chime in. And I'm not even sure where to start. I have so many ideas bubbling up in my mind right now, but I think one place to start is training. The first thing that I tell my students, and it doesn't have to be an advanced course, a seminar course, it could be an 80-person course, and it's the first foray of this group into the discipline, is that I feel that I would be doing them a disservice if I didn't expect at least some of the people in the group to be the next directors and heads of foundations and conservators and faculty, right? Academics, translators, right? Scholars.
And some of them wet their pants, and others get very excited because, you know, some of them feel that it's a lot of pressure. They don't know anything about this field. But that's the way I frame it. And I think that's no small thing. It's not really a rhetorical ploy because, frankly, when I look out into my classrooms, I would say it's about 90% female. And one of the frustrations, and I find this is kind of in a, what's the word I'm looking for, a kind of confessional sense. Just 3-4 days ago, before I got on the plane at JFK to come here, I taught 2 lectures in a row just on women artists. And it was a mixed blessing because, first of all, the class is called Early Masters of Italian Renaissance Painting. And if you were to draw a chronological boundary, even though it's artificial, it's probably about 1500. Now, if I was to ask you, can you name one female artist who, forget about being active, but who was born in the 15th century? Plautilla Nelli, in fact, who just, right? Whose show just opened at the Uffizi. But in response to something that someone said, I forced it. And for the entire week, we studied everyone from the big names, right? From Lavinia Fontana and Sofonisba and Artemisia to the Galizia Fedes and the Maria Marians and the Katharina von Hemison. And I have to say it was an absolute thrill, and I didn't care that they were, right, studying artists working in the 1550s and 1560s and looking at, you know, Properzia de Rossi making everything from spectacular Bolognese marble reliefs to pendants out of cherry pits. And the readings were among, I thought, the richest in their variety. And I think if I was to make a plea, it would be not to necessarily think, and this is to myself as well, a reminder, to work across and between disciplines. Because I think once you start assigning, for instance, essays on single artists, you do begin to silo these artists into a group. I mean, it certainly works in the same way, kind of, I think, against one's best intentions if you think about global art history, when you start segregating you know, just Islam and Italian art history or things like that. So, you know, the readings ranged from Christian Clapiche-Zuber to Lyndon Auckland. And again, I didn't care that Lyndon Auckland doesn't, you know, spend all that much time on the Renaissance or the Baroque. But I feel that if I am to train the next Met Museum, forget about curators, directors, I don't want them staging exhibitions just in the Museum of Women in the Arts. I want them staging shows in the Uffizi and the Louvre, right, and the Prado, because otherwise, you know, we're talking about also the public at large and not just our own fields. And I think, you know, go big or go home. You have to be bold, and I think the best way to do that is, again, to train kind of the most intellectually nimble, dexterous students as you possibly can. And again, I think art history sometimes just goes too slow, and I think you have to go beyond the discipline and integrate, again, theology, right? Religious practices and anthropological readings, again, even if they're non-Western. Alfred Gell always makes it into my class. I don't care what I'm teaching, because I want methodologically for them to have that tool, right, in their toolbox. So anyway, that was kind of a rambling comment, but. I was wondering if I could just make a quick comment to sort of, I feel like there's a lot of what we're addressing is this balance in some ways between acknowledging this massive historical discrepancy in representation, in teaching, I mean, in a variety of ways. And I kind of want to call out American academia and say that it's not as though Italy's the only one. I mean, I've taught at Columbia, and, you know, they have this core curriculum, and I think they just only recently added a female author to the Lit-Hum class, you know, within the past 10 years. So, and again, I think it was a bit of a contentious uproar, and still is. So I think that we have to make these very, I think on the one hand, very active interventions are still required, but we also want to balance it with not just sort of, with not doing it arbitrarily, and you know, in what ways is gender, how do we look at these figures? Is gender also a useful lens? You know, do we analyze them neutrally and also consider gender? And so
a question that came up for me related to that over the course of this conference was, I mean, the sort of amazing multivalence of Colonna, I think, really came out in Abby's talk about, you know, about the readership and the sort of currency that her name had in these widespread types of texts, but then the way in which it could be appropriated by men, but also something that I've thought about a fair amount with Corso's commentary, and we say, it's amazing, she's the first living person to have a commentary written about her, what an honor. But should we maybe also ask, maybe no one would dare to do that, you know, write a commentary on Bembo, right? Maybe no one did it because Bembo took over his voice in a different way. And we've seen how Colonna is very active in curating her voice. But so is there a way in which kind of Colonna, at least as a female writer, operating in, I think, these very complex ways that people have been illuminating, is this almost the best moment to study that? Because I think the kinds of approaches that we bring to this help us see it, but also is that sort of I would be interested, because I'm not as well-versed in the rest of 16th century literary culture, but it seems like in some ways her role as a woman in the way she controlled and didn't control authorship almost allowed for this richness that maybe we don't get with certain other figures who's, you know, Castiglione says, well, I wasn't going to publish it, but now I am. And, you know, where they decide to take over the narrative because they don't want it to be sort of taken up by others. I don't know. So it's a question-ish. I had a comment, and I also did just want to thank everyone so much because this has been extremely exciting and invigorating. I was just following up a bit on Dennis. I just in sort of experience in the classroom, I think it's also helpful to think, you're absolutely right, not just about curators, but about directors and about people you get in the classroom who also might be, for example, CEOs or people in tech or things like that, and that kind of outreach. And so I just wanted to talk a little bit about the possibility of outreach also outside the academy that we can do. And I certainly think it's interesting that, again, I also had a core curriculum at a major American university, and I didn't read a single author who was female until I got 2 classes within Italian literature. And so I felt very lucky, and that was a particularly unique situation. But students who enter my classroom, both women and men, tend to be very surprised in America that women had any sort of agency at all prior to 1975. And it's actually a really hard habit to get them to break, to not say in their paper, well, as we know, women were oppressed. And so this is remarkable. This person was outside of their time, ahead of their time, especially when you talk about someone like Colonna. And so I think that it's important not just to think about this in classrooms, but think about how we can maybe make this more visible in other ways as well. And something that both Lina and Virginia have been very supportive of with me is I've gotten very into Wikipedia editing. And this is a movement that especially in art and modern art, contemporary art, has become a really big thing. And I think that it's a really great opportunity for scholars to think about ways that we can change this new canon, which is, or not new canon, but new way of accessing information that is the internet and Wikipedia. And I was talking about this with a few people. If you go to Vittoria Colonna's Wikipedia pages, first of all, the Italian and English ones have nothing in common, beginning with her birth date. So in the Italian one, it's 1490. In the English one, it's 1492. You look at the references on the Italian one, they're all Italian texts. You look at the references on the English one, they are all Anglophone texts. So, and you know, you can sort of tell who's writing, but I think that I would just encourage people to think about encouraging students as well to get involved in sort of ways outside the academy of making these texts visible, making these writers visible, and certainly making artists visible. Gentileschi has a great page, and there's great debate on the page, but I think it's something that's worth thinking about in how we can get students both in Italy and in America and in England thinking about it, who might not end up in the academy, might not end up as curators or faculty, but still, I think getting students who might end up being bankers or journalists or teachers in elementary school aware of these things, I think can even be almost more valuable. So. Yeah, I want to chime in on Enda's comment because she did lead this sort of pedagogical roundtable the other day, and it was really lovely. And I mean, one concrete
way that she talked about implementing this is, especially, I mean, if you have a upper division course, a research paper is probably the best kind of thing to have at the end. But what about students who are younger or might not, like if you're at a school that like maybe that the research paper is like not the proper assignment, this could be a great way to teach research skills and also to get them active in this way. So I think it actually can be like really implemented in a concrete way in the classroom. I was really impressed with the way Anna was describing it. And I think that's something that I've been struggling with as a new faculty member, is thinking about how do we get them to take these lessons and then take them out into their own lives, because as you rightly point out on the round table, it's not it's not like we're as one of my students put it recently, you are blowing my mind. I thought we were equal, and I was like, girl, we are not. So this seems to me like the Wikipedia is this great way to bridge these, keeping it centered in the text, like the lessons of the Renaissance, which is what we teach, but also bridging in this way, like allowing them to see how these issues are still relevant in the modern world. Because what did you say, that what's the percentage of, I mean, Wikipedia is the way that people get easy information in this world, and what percentage of contributors to Wikipedia are women? 13%. So it is like a way to teach them that, like, also Vittoria Colonna wasn't like the last minority woman in the world. So I just like really want to advocate Anna's like thinking about this as a way a thing you can do with students. So adding myself first to the chorus of things, I wanted to ask a question while we have all of you guys here. I was hoping to ask a question related to methodology, because I was really interested in the discussions of interdisciplinarity that came up earlier. And I was curious, Professor Cox, about the Scott's article that you brought up, Gender, a Useful Category. And I was hoping to think about what happens after Judith Butler's Gender Trouble, in which gender as a category in and of itself, especially within the discipline of gender studies, really starts evolving within the academic discourse. I guess what I'm trying to ask is, it seems as though there's been a lot of great work that's being done in terms of studying women from a historical perspective, in terms of even now in a philological vein, bringing these new critical additions into light that just have never been previously available before. But I was curious, are there theoretical models that are useful in terms of studying women's literature, or is gender studies as it's developed within sort of the Anglophone world a useful thing to sort of bring to bear on women's writing in Renaissance Italy, or are these two disciplines that are somewhat difficult to reconcile? Are there other theoretical models that you have found more useful in your own work and in your own teaching? I think I'm very pragmatic in the way I work. I find a kind of extremely impure combination of gender studies and kind of traditional historicist philological approaches can work well. I mean, I think one stereotype that develops, and which does have a certain basis in fact, and which I think could account for some of the hostility that some Italian scholars feel towards the entire project of talking about gender, is that, you know, there are people who've come up through a training, especially in American graduate schools, who have very strong foundation in gender theory, but they didn't have the kind of, I'm tempted to use words like solid and so on, but they're very charged. They didn't have the kind of traditional grounding in traditionally studied literary studies that the first generations of gender theorists did have, and we're just kind of assuming people were to have. And it's difficult not to think of some of the studies that come out of that tradition as, they certainly look rather kind of unmoored to people who are coming out of a more traditionalist historical philological approach. So I gave this paper at the Scuola Normale at the conference Lina invited me to last November, which I called Le due culture dell'italianistica, talking about that of Italy and that of the Anglosphere, or as
Emanuele Gragnolati pointed out to me, it's more like Italy and everywhere outside Italy. And I was kind of characterizing the Italian school as very kind of strongly philologically and historically based, and, you know, theory and particularly cultural studies as inflecting literary studies elsewhere. But I was sort of finishing up with this rather ecumenical plea for, you know, a fusion between the two traditions, which I think this conference has illustrated very well. I think we've all been working with a kind of consciousness that we're talking about a woman, and a woman who, I think, you know, borrowing one theoretical concept from gender studies of intersectionality, I think that's very useful for what we've been talking about in this context, because, you know, if you look at the kind of fascinating circles, and I think what's excited me about this conference is thinking in terms of networks and circles and the circulation of works and so on. But if we think of the circles in which Colonna moved, you cannot begin to understand power relationships without factoring in, you know, class as well as gender and so on, and then geography and all the other various things that we work on. So, and I think, you know, without some quite just like hardline empirical historicizing studies, you just don't have the material to do exciting things with your gender theory material. So I would say, yeah, only connect. Grazie. Yeah, to pick up on this topic of the two cultures, I've been reflecting on my own education, which was done in English and in French up until undergraduate and even undergraduate, and I realized that I did not have the consciousness of this distinction, even in the Italian tradition, between, you know, male versus female writers, until I got into a high-level graduate work. It was something that I became attuned to at that point, because in my education of French literature, English literature, but also of Italian literature in an English context, there was a gender balance or a way in which the writers were discussed that didn't highlight gender, such that I did not think in those terms or become aware that one could approach the poetry in those terms until I became immersed and was spending more time. So I thought it was interesting. What it made me think about is the education that happens, the work we're doing, scholarly work we're doing, and university education that we're providing is one level, but I think stepping back and looking at broader cultural trends that lead to some of these patterns, I think that primary school and secondary school education and making sure the representation is there too will prime the consciousness of next generations of scholars as well, in the way perhaps that they approach these things and pick up the torch. Yeah, just as Adriana Camello was saying in an Italian context. But then it becomes a very political thing. Who writes the manuals and who decides? Io su questo volevo dire una cosa, in effetti. Dunque, secondo me il punto fondamentale è quello di non favorire il neutro. Questo è il punto fondamentale. Né il neutro né le 56 generi che risultano da alcuni recenti accertamenti in area United States. Il delirio. Quindi, se però noi non accettiamo il neutro, questo messaggio è già sufficiente. Non esiste il neutro, non esiste l'asessuato, siamo tutti soggetti sessuali, poi ognuno esercita la propria sessualità come crede, dove, con chi, però siamo tutti sessuati. Questo, diciamo, è. Detto questo, io penso che uno degli elementi più interessanti dal punto di vista della didattica, ma anche della ricerca, come si vede anche da questo convegno, e qualcuno l'ha già detto, io ci stavo pensando, è proprio la possibilità che l'interdisciplinarietà offre, perché se siamo dentro queste discipline, che insomma sono un frutto dell'Ottocento, datatissime, si vede, no? Non funzionano, è molto evidente che non sono sufficienti. Se noi siamo dentro la disciplina, siamo anche dentro una gerarchia di generi e di valori che impedisce di vedere quello che non rientra nella gerarchia. E la gerarchia è stata fatta sulla base di alcune
scelte e anche sulla base di alcune esclusioni. Quindi l'unico modo in cui in pratica la gerarchia si può mettere in discussione è mettendo in discussione la disciplina, cioè è incrociando le discipline, perché allora lì si comincia a vedere che le cose sono diverse. Per esempio, il discorso che ha fatto Abi, no, mette oggettivamente in discussione, cioè che cos'è quella cosa di cui lei ha parlato? È letteratura? No, non è letteratura secondo i canoni disciplinari, no? Che cos'è? Di che sta parlando? Quando parliamo delle rappresentazioni religiose, no? O, che cos'è quella roba lì? E allora noi riusciamo a capire la complessità e anche quindi a risistemare e a vedere delle persone, perché improvvisamente se tu rompi questi generi codificati emergono anche dei soggetti che in quei generi non rientrano, e le donne in molti generi codificati non rientrano. Quindi se tu non li spacchi non le vedi. E questo diciamo che è un po'... Io credo che perlomeno nella mia esperienza fino adesso, di gran lunga l'esperimento più fruttuoso è quello di lavorare insieme per esempio, tradizionalmente in Italia con gli storici e le storiche, noi abbiamo una tradizione storica, no, molto, molto forte, ma anche con la storia dell'arte naturalmente, ma anche con la musica. Cioè ci sono per esempio la musica, dove mettiamolo? Però la musica c'è tutta, cioè noi oggi non ne abbiamo parlato, né ieri né oggi, ma le poesie di Vittoria sono state naturalmente musicate, cioè tutto un tessuto anche lì di diffusione che se tu non metti in discussione dov'è che finisce il letterario, no, in senso stretto, non le vedi. Ecco, quindi io penso che questo sia veramente una delle chiavi, cioè che bisognerebbe essere capaci più frequentemente di quanto non accada di trovare un buon punto di vista su cui si apre interdisciplinarmente, e allora lì i problemi, è chiaro che noi ci completiamo, no? È chiaro che a me mi dicono delle cose che io non so, e quindi mi si aprono nuovi orizzonti. Proprio è evidente, in un convegno come questo è molto evidente che i nuovi orizzonti si aprono più frequentemente nell'incrocio tra discipline diverse che con colleghi, che può anche succedere, però è meno probabile, diciamo. Ecco. Umberto said something very important about language and how we start with language and then can we go with surnames? I think it's really important because there's a spessura, there's a gravità to Bembo. But then if we turn to Vittoria, we've lost it. I think it's really important, and it's still very prevalent. My students immediately write me an essay on Bembo and Vittoria. I don't know where it comes from because I never use the name Vittoria when I'm giving a lecture or we're having a supervision, but it comes straight out. And I think that there's an implicit value judgment in the Christian name that we have to get rid of, so we have to insist on surnames for everyone. Pietro and Vittoria. Aggiungendo a questo commento direi che anche sarebbe da evitare l'uso dell'articolo per indicare una differenza di genere, e questo problema è ancora più serio nell'italiano, perché i miei colleghi a Roma mi chiedevano: ma perché sei qua in Italia? E perché faccio questa relazione? Su che cosa? Su Vittoria Colonna. Chi è Vittoria Colonna? Una delle poetesse più importanti, e quindi già questo vuol dire sì, quindi un piccolo argomento di cose che a nessuno interessano. Come si fa a dire che non è solo una poetessa importante in quanto poetessa, ma un poeta importante tra i poeti, senza distinzione di genere? No, non si può. Non si può dire. Non si deve. Ci abbiamo tutti un genere. Ma sì, è vero, però ecco, usando questa terminologia si perpetua l'idea che... È il problema loro. È il linguaggio che abbiamo. E certamente non facendo questa distinzione, usando il cognome per autori e non il usando nome per chi, l'articolo. e non usando l'articolo, anche per i colleghi, per le colleghe, no? Certo. Che si fa, ho sentito molto spesso. Bene. Io direi che a questo punto possiamo concludere. Yes, we've overrun by half an hour, I believe. Grazie a tutti, grazie a tutti.